cartilaginous in ossification, everything is there. General ulna, side determination I will come later, and anatomical position. So first, ভালো করে দেখো সবাই, it has got a shaft and two ends, upper end, lower end, upper end, lower end, upper end and lower end. How much upper end? Up to this rough area, you look, this is the upper end and this is the lower end. Description of the upper end. Upper end has got a beak-like projection. This is called olecranon process. Olecranon process. And a self-like projection, self-like projection, we call coronoid process. So olecranon process, coronoid process, and laterally there is an semilunar notch. কি বলবো এটাকে? কি notch? Radial notch. Radial notch to articulate with the head of the radius. And anteriorly there is another notch that consists of the upper part and the lower part. Upper part is contributed by the anterior surface of the olecranon process, and superior part is contributed by the, and lower part is contributed by the superior surface of the coronoid process. And this notch we called trochlea notch. We called trochlea notch. কি বলি আমরা? Trochlea notch. It articulates like this with the humerus, and this part of the humerus is called trochlea. So the notch is, according to the name, articulating to what? Trochlea. So the notch's name is the trochlea notch. Trochlea notch. Actually, trochlea notch is not a separate part. It is actually consisting of part of the olecranon process and part of the coronoid process. Now, one by one, olecranon process. This is the olecranon process, beak-like. This is the olecranon process. This olecranon process, now you are familiar, you can show, it has got an anterior surface, superior surface, posterior surface, medial surface, and lateral means যেখানে ulnar notch হচ্ছে lateral surface. So olecranon process has got a superior surface, বোনস কারণেই শুধু একজনেরই, সব আমাকে ফলো করো, নিজে নিজে হাঁটবে। সুপিরিয়র সারফেস, anterior surface, posterior surface, medial surface, lateral surface. One by one. Anterior surface, it forms the superior part of anterior surface of the olecranon process is to bolchi. Anterior part of the superior surface forms upper part of কি শুনতে পাচ্ছি না, trochlea notch. Anterior surface forms the upper part of trochlea notch, totalটা trochlea notch. So anterior surface of the coronoid olecranon process forms the upper part of the trochlea notch. Finished. আর কিছু বলা দা, it articulates with the trochlea of the humerus. Superior surface you can divide into three areas.
arbitrarily, anterior, middle, posterior, অত ঝামেলার দরকার নেই, don't go into details, কেউ জিজ্ঞেস করবে না। So most anterior part attach the capsule, already you know, the elbow joint is a synovial joint and any salvo joint is covered by a capsule, এটা হচ্ছে নিয়ম। synovial joint is covered by a capsule, so we inside আমরা দেখতেই পারি না, কেমন? এরকম ভাবে ঢাকা থাকে, এটাকে বলি, এতটা নয়, এটা উপরটা এরকম ভাবে ঢাকা থাকে, it is known as the capsule of that particular joint. So capsule has got a attachment here, attachment lower part, etc. Come on. So not only this capsule attached to the humerus, it also attached in this fashion, or the anterior border, the medial and lateral border of the olecranon process, মানে এটা lower attachmentটা এইভাবে লেগে থাকে, আর আপার অ্যাটাচমেন্ট লাগছে হিউমেরাসে। এরকম ভাবে আপারে লাগছে, একটু ধরো এটা, পজিশনে এই, আর লোয়ার অ্যাটাচমেন্টটা লাগছে এইখানে, এই যে এইভাবে কভার আছে। এইটা ছেড়ে দেয়, এটা একটু বাইরে থাকে। পস্টিরিয়রলি দেখো, এরকম ভাবে উপরে লাগছে হিউমেরাসে, ট্রকলের নচে, আর নিচে লাগছে এইখানে। আইডিয়াটা হলো, so unless we cut the capsule of a synovial joint, we cannot see the inside, and this capsular attachment is important. So anterior part a capsule lage, then there is an bursa. Last class I have already told you what is bursa, because there is a constant friction of the muscle. To avoid it, so that muscles tendon are not damaged, there is an bursa in the middle part, and extreme posterior part of this olecranon process attach a big muscle of the backside of the arm known as the triceps. Here is the biceps and here is the triceps. Triceps takes origin from here, from the humerus, and also and scapula, sorry, triceps takes origin in the upper part, and lower it is inserted here. Triceps takes origin is a long head from the scapula, and already you know lateral head, medial head arises from the humerus, and this muscle comes down and inserted in the upper part, upper surface of the olecranon process. This is important, এইটা জানতে হবে। সব মাসল যেটা বলবো যে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নেই, বাট ইউ হ্যাভ টু নো দিস অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ট্রাইসেপস অন দ্য olecranon process of the humerus, এটা জানতেই হবে। কোথায় করে? superior surface of the olecranon process. Where does it attach? Superior surface of the olecranon process. superior surface এর কোথায়? on the posterior aspect, পেছন দিকে, সামনের দিকে নয়, not in the front side. তাহলে তখন নেক্সট কোশ্চেন এক্সাম, তাহলে ফ্রন্টে কি থাকে? স্যার, just in front of the tendon there is a bursa, in front of the bursa there is an attachment of the capsule of the elbow joint. এবার আর একটু কুইক যাব, এইটা বোঝানো ছিল,
I am taking left. Next, chalk লাগবে। আগেই বলেছি olecranon সুপিরিয়র সারফেস হয়ে গেল, anterior সারফেস হয়ে গেল। নেক্সট, medial and lateral surface. This is the medial, sorry, this is the medial, this is the lateral surface. Why lateral? Because this ulnar notch is there, a radial notch is there. Radius is the lateral bone, so it is the lateral. যেমন in the medial surface, খুব তাড়াতাড়ি বলছি, তার মানে not so important. দেখো পরে আসবো। ভালো করে দেখো, আমি দুটো ডট দিয়েছি, একটা ডট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য বি মাসেলের সাথে, দেখতে পাচ্ছ দুটো ডট দিয়েছি মিডিয়াল সারফেসে। অ্যান্টেরিয়র, এই যেটা হচ্ছে টু মাসলস আর অ্যাটাচড, ফ্লেক্সর কার্পি আলনারিস and flexor digitorum profundus. কালকে বলেছিলাম there is a flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. In that side there is a muscle we call flexor carpi ulnaris. It is the ulnar side. There is a muscle, long muscle present here, and this muscle, এই যে এই মাসলটা, your muscle, হাত দাও এখানে, this muscle, lateral most medial most muscle here is the flexor carpi ulnaris. Flexor কেন নাম বলি, it causing flexion of the elbow joint, also partly flexion of the wrist joint. Carpi কেন, it is inserted in the carpal bones. Ulnaris কেন, it is remain in the ulnar side. So name is flexor carpi ulnaris. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে flexor carpi ulnaris. Within the tendon of the flexor carpi ulnaris, there is an sesamoid bone known as the pisiform bone. Scaphoid lunate tricoatral pisiform, trapezoid trapezium capitate hamate. A pisiform bone is an sesamoid bone because it is present within the tendon, like the patella. তাহলে একটা অনেক টুলি শিখে নিলাম flexor carpi ulnaris ইনসারশন। এই তাহলে এইখানটায় একটা অরিজিন নিচ্ছে এখান থেকে flexor carpi ulnaris, known as the humerus, a ulnar head of the origin of the flexor carpi ulnaris. আগেই বলেছি, I have already told you, when there is an origin from two ends, two bones, আমরা বলি head. Flexor carpi ulnaris also arises from the lower end of humerus, তাহলে ওটার নাম কি দেব, humeral head of flexor carpi ulnaris. আর এখান থেকে যে তাহলে মাসলটা এরকম অরিজিন নিচ্ছে, একটা হিউমারাস থেকে নিচ্ছে, একটা আলনা থেকে নিচ্ছে, নিয়ে তারপর দুটো these two muscles join together to form a single belly and inserted into the carpal bones. তাহলে আমরা কি নাম দিচ্ছি, হিউমেরাল হেড and ulnar head. এই আলনার হেডটা এখান থেকে নিচ্ছে, not so important, ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই। Lateral surface there is a muscle inserted here and also goes to the posterior surface slightly. এই যে এই মাসলটা, এইখানটায় ছবি আঁকবে দেখবে তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই মাসলটা, এই যেখানে যেটা রেডিউস দিয়েছি, a triangular attachment, also not only goes to the posterior, also goes to the lateral. It is the lateral surface of the olecranon process, and it is inserted here, a muscle, and also insertion not only this part, also extends to the shaft of the ulna, and name of the muscle is a anconius. Anconius নামগুলি মুখস্থ রাখতে হবে।
তাহলে মিডিয়াল সারফেস থেকে কে নিচ্ছে? ফ্লেক্সর কার্পি আলনারিস, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস। ল্যাটারাল সারফেস থেকে কে নিচ্ছে অলিক্রানন প্রসেসে? অ্যাঙ্কনিয়াস। হলো? আরো অ্যান্টিরিয়ারলি বর্ডার থেকে সাইনোভিয়াল ক্যাপসুল অফ দ্য এলবো জয়েন্ট, দরকার ছেড়ে দাও। নেক্সট, posterior surface is subcutaneous, means just under the skin. Sub means just deep, skin, cutanea means skin, so you can feel it. Posterior surface and extreme, this most projected end of the olecranon process we call the point of elbow. এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিজের হাতে ফিল করো। এই যে এইখানটা, it is the medial epicondyle of the humerus. হাতে ফিল করতে হবে, শিখতে হবে। ভালো করে দেখো, এইবারে দেখো, it is the medial epicondyle of the humerus. পড়েছো তো? It is the lateral epicondyle of the humerus. Medial epicondyle, lateral epicondyle. Medial epicondyle খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছি, হোল লাইফ কাজে লাগবে, not only in anatomy, in general practice, if you go in orthopedic surgery, and this is the lateral epicondyle, bedside medicine. And I have already told you, this is the point of elbow. Right? In a flexed position, it is a flexed 90 degree. If you say it is the A, lateral epicondyle A, medial epicondyle B, and point of elbow is C, it forms a isosceles triangle. দেখো, ফিল করো, a form a isosceles triangle, মানে two sides are equal. দেখো, নিজেরটা পারবে না, এটা ও করো, এটা ও করো। এই যে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি এবার চলে যাচ্ছে। ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল and point of elbow forms a isosceles triangle. দেখো, it is the apex, it is the base, and this is the two sides, and two sides are equal. And when it is extended, these 3 points in straight line, এক লাইনে এসে গেছে। When extended, these 3 points are same line. It is the normal. It is the normal thing. But any patient complaining of pain here, followed by, when you examine in the bedside, you see this normal isosceles triangle, or in extended position, these three points not present in a straight line in extended position, some point up, some point below. You will suspect without doing X-ray, either there is an dislocation of the elbow joint has been dislocated, or there is a fracture of any part of the lower part of the humerus or ulna, upper part of ulna. তাহলে bedside without X-ray we can just এইটা দেখলে, এরকম করলে না, স্ট্রেট লাইন নয়, এটা তো নিচে নেমে গেছে, তার মানে হিউমেরাস নিচে চলে গেছে। So there is a dislocation. So this triangle we call triangle of isosceles. There is an isosceles triangle, কোন point? Medial epicondyle, lateral epicondyle, and the posterior extreme part of the olecranon process. So one clinical anatomy clear হয়ে গেল. So olecranon process complete. Next, coronoid process. বাকিটা খুব একটা কঠিন নয়। A coronoid process has got a self-like projection. It has got a superior surface,
Antero-inferior surface, partly anterior, partly inferior. Medial border by medial surface and lateral part, lateral surface. Superior surface form part of the ki notch? Trochlear notch. Superior surface of the which process? Olecranon? No, coronoid process. Coronoid actually come from word. Coronoid means big crow, crow's beak. অনেকে আবার বলে coronoid means crown like, কিন্তু ক্রাউনটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল নয়। আচ্ছা ছেড়ে দাও। তাহলে it forms part of the trochlear notch to form the elbow joint. Antero-inferior surface is rough. দেখতে পাচ্ছ? Very rough. Rough. প্রচন্ড rough. Here inserted another muscle of the forearm known as the brachialis. When you dissect the front of forearm, you will find a muscle biceps. When you move the biceps slightly laterally or medially, you find under the biceps, deep to the biceps, there is a muscle known as the brachialis. This brachialis muscle takes origin from the humerus, medial anterolateral surface, and inserted here. A rough area. This is the insertion of the brachialis. Important. This is the insertion of the brachialis. This is the insertion of the brachialis. And this is rough due to muscle action, always pulling, doing so. This muscle is very, this part of bone is rough. আচ্ছা গেল। Next, anterior হয়ে গেল। Laterally, there is a notch, radial notch to articulate with the head of the radius. Finished. And anterior and posterior part, এখানে একটা লিগামেন্ট লাগে, রিং শেপের। কি লিগামেন্ট? কালকে বলেছিলাম অ্যানুলার লিগামেন্ট। Anterior and posterior part attach a ligament called the annular ligament. Finish. ছেড়ে দাও। এরপরে হচ্ছে coronoid processor has got a anterior border. Border কিন্তু এই দেখো anterior border. Coronoid processor border, anterior border. হাত দাও। border এটা হচ্ছে সারফেস, এটা হচ্ছে বর্ডার। কেন বর্ডার? লাইন। anterior border and most medially in the anterior border there is a tubercle. জানার দরকার নেই, বলবো দরকার নেই, না বললে আমি একটু ভালো করে বলে দিলাম, সাবলাইম টিউবারকুল বলা হয়, ভুলে যাও। anterior border, there is an medial border, right? And close to the medial border there is an 1 2 3, দেখো 1 2 3 1 2 3 1 2 3, এই যে দেখেছো পরপর তিনটে গোল এঁকেছি। The first muscle is the ekdom posteriorly flexor digitorum superficialis, ulnar head. অনেকগুলি অরিজিন আছে flexor digitorum superficial, humeral head, ulnar head, radial, মনে পড়ছে এরকম অ্যান্টি অবলিক লাইন দিয়ে এরকম গেছিল, রেডিয়াল হেড। এগুলি কখন কাজে লাগবে? যখন মাসেল সম্বন্ধে শর্ট নোট দেবে। শর্ট নোট ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়াল, তখন অরিজিন ইনসারশন নার্ভ সাপ্লাই লিখতে হবে। অথবা প্র্যাকটিক্যালে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, you identify this muscle, you write flex, and question is there. You know, you will be now challenged in your examination by OSP. Here what do you find in the OSP? You will go
stations, 5 to 6, 7 or 8 stations. In each station, there will be a structure which is arrow marks or by a thread mark. The number is given, number 1, next table number 2, next table number 3. Suppose in this table, flexor digitorum superficialis muscle has been tied up and come to the, and the another end of this thread attaches the questions. Number 1, identify the structure. What its origin, insertion, nerve supply. What's its action? বা আরেকটা কোশ্চেন করলো, what nerve passes under this muscle? 1, 1, 1. There will be no asking any no question by the examiner. You go there, see it, write answer. Table number 1, flexor digitorum superficialis. Next question key, the origin. You write the origin of flexor digitorum superficialis. Number 1, humeral head. Number 2, ulnar head, in such a way. Good. Next, move to the next station. Next station. It is the theme of the OSP. Your practical examination is like that. So you have to know some of the muscle, not all muscles. Important muscle, origin, insertion, nerve supply, of which the flexor digitorum superficialis and profundus are important muscles. You have to know this. Bole debo. Come on. Flexor carpi ulnaris is an important muscle, because question can be asked there. Right. তাহলে flexor digitorum superficialis, next হচ্ছে pronator teres, this muscle. And next, occasionally, not all, এর আছে, এর নেই, origin of flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus, এই যে flexor pollicis longus গেল। এটা গেল মিডিয়াল সারফেসে। ল্যাটারাল সারফেসে there is an origin, এখানটা যেমন বলেছিলাম অ্যাঙ্কোনিয়াস, এইখানে insertion of supinator in the lateral surface of the coronoid process. Supinator ছেড়ে দাও, তাহলে আপার পার্ট ইজ খতম। আপার পার্টে কি কি পড়বো? প্রসেস, olecranon, coronoid, notch, trochlear notch, radial notch. Attachment, important attachment কি কি পড়বো? triceps, brachialis, flexor digitorum superficialis, pronator teres. And আরেকটা কি পড়বো, যখন জয়েন্ট পড়বো তখন দেখবে অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ক্যাপসুলার লিগামেন্ট। এখানে আমি বললাম না, এইখানে রেডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট লাগে, আলনার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট লাগে। এটা ডিটেলসে না বলে ইউ হ্যাড নো আইডিয়া। গেল, তাহলে আপার এন্ড শেষ হয়ে গেল। আর কি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি, হোয়াট ডাজ উই লার্ন? ট্রায়াঙ্গেল অফ আইসোসিলিস, আপার এন্ড হয়ে গেল। নেক্সট ইজ দ্য স্যাফট। স্যাফট রেডিয়াসে কি বলেছিলাম? ইট হ্যাজ গট এ অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, posterior border and interosseous border. Similarly, ulna has got a same thing, anterior border, posterior border and interosseous border. Difference is that interosseous border in case of a radius is in the medial side. Keno? And interosseous border of the ulna on the lateral side. Keno bolo to? Yes, because radius articulates with the ulna, which is on the medial side, and ulna articulates by this border with the radius, which is on the lateral side. So attachment of the interosseous border ki, what membrane? Interosseous membrane. এটা দুটোরই ক্ষেত্রেই সত্যি, আলনার ক্ষেত্রেও তাই, রেডিয়াস হিয়ার the, so it is the medial, sorry, এটা কোন সাইডে থাকবে আলনার ক্ষেত্রে? ল্যাটারাল সাইডে। This sharp border, interosseous border is very sharp. এটা কোন সাইডে থাকবে? ল্যাটারাল সাইডে। রেডিয়াসের ক্ষেত্রে কোন সাইডে থাকবে? মিডিয়াল সাইডে। তো ইট ইজ এ শার্প বর্ডার। আস্তে আস্তে আমরা সাইড ডিটারমিনেশনে ঢুকবো। তাহলে কি কি বর্ডার হলো?
আমি পরে আবার বলবো anterior border, posterior border and a interosseous lateral border. Surface like radius, anterior surface between the anterior border and the interosseous border, posterior surface from the posterior border in the interosseous border, and rest is the medial surface. Medially, radius এর ক্ষেত্রে কি ছিল? Anterior surface, posterior surface and lateral surface. এইখানের ক্ষেত্রে anterior surface, posterior surface and medial surface. Right? তাহলে আমরা সারফেস বর্ডার শিখে গেলাম, পরে অ্যাটাচমেন্ট আসবো। আর লোয়ার বর্ডার, লোয়ার এন্ড অফ দ্য আলনা, দেয়ার ইজ এন রাউন্ডেড হেড, এটাকে বলি দো ইট লুকস ডাউনওয়ার্ডস, it is called the head of the radius as it is a round, and the projected in the posterior inferior aspect is notch, mainly on the slightly on the medial side, posteromedial side, posteromedial side, projecting inferiorly. There is a notch known as the ulnar styloid process. Ki bole? And radius has got a radial styloid process. Which is lower? Radial styloid process. How much? 2 centimeter. Difference between the lower end of the ulnar styloid and the lower end of radius styloid process is the 2 centimeter. তাহলে এবারে সাইড ডিটারমিনেশন ইজিলি। Anterior, superior, inferior known by olecranon process must look superiorly. এরকম হবে না, তাহলে olecranon process inferiorly হয়ে যাচ্ছে, তাহলে olecranon process looks superiorly। এরকম ধরবো কি না? Anterior, posterior known by, very easy, coronoid process must look anteriorly. Laterally, the radial notch or interosseous border, whatever you. So radial notch looks laterally and looks to what side? হ্যাঁ, কোন সাইড? না না, এবার রাইট না লেফট বলো। হ্যাঁ, রাইট সাইডে না লেফট সাইডে আছে এটা? আমার রাইটে আছে না লেফটে আছে? তাহলে এটা আছে লেফটে রাখতে হবে। So it is a left ulna. He will tell the light. আরেকটা বোঝা যায়, এই যে স্টাইলয়েড প্রসেস ইট মোর মিডিয়াল সাইডে রয়েছে, অত ঝামেলার দরকার নেই, আপার এন্ড দিয়েই ধরা যায়। Only by looking the upper end, you can see the side of the ulna. Lower end দিয়ে যদি কোশ্চেন করে, জাস্ট তুমি একটা টুকরো পেলে, upper end, can you identify which side? Yes sir. একটা টুকরো পেলে এইখানে লোয়ার এন্ডে পারবে? Yes sir. Lower end, anterior, posterior, এই যে lower end, lower surface of the lower end is a smooth, আসবো আমি, স্মুথ, তাহলে এটা ইনফিরিয়রলি রাখতে হবে। এবার অ্যান্টিরিয়র, পস্টেরিয়র, এই যে স্টাইলয়েড প্রসেস which is posteromedially, মানে মোর পস্টেরিয়রলি এন্ড মিডিয়ালি, তাহলে এইরকম, তার মানে এটাও লেফট সাইডে হয়ে গেল। তাহলে আপার এন্ড এন্ড লোয়ার এন্ড থেকে আমরা ধরতে পারি আলনা কোন সাইডে, আর টোটাল বোন দিলে তো পারবো। তাহলে এবার একবার রিভাইজ করি। সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র নোন বাই, একজন বলো। হ্যাঁ, একই খুশি, ট্রকলিয়ার, নচ, অলিক্রানন প্রসেস, করোনয়েড প্রসেস সবকিছুই রাইট। তাহলে সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র হয়ে গেল। অ্যান্টিরিয়র, পস্টেরিয়র, coronoid process looks projecting anteriorly, lateral, medial, radial notch, তাহলে পেরে গেলে। আচ্ছা, এবার লোয়ার পার্টটা বলা হয়নি। লোয়ার পার্ট has got a rounded head and a styloid process, and the inferior surface of the head is here looks smooth, and this
Here it attaches to a triangular cartilage. Triangular cartilage not directly attaches to the triquetral or pisiform bone. There is an intervening cartilage. কালকে বলেছি না, হ্যাঁ, cartilage থাকে। এই cartilageর শেপটা হচ্ছে triangular. As it is a triangle, it has got a apex and a base. Apex is attached here and base is attached here. At a triangular. এইরকম apex is attached to a notch just inside the ulnar styloid process and base is attached here. অত ঝামেলার দরকার নেই। A triangular inter-articular disc is there. Finished. তাহলে এবার ডেসক্রাইব হয়ে গেল। এবার কিছু ছবি দেখি, রিক্যাপিচুলেশন করি। ও আচ্ছা, ছবি দেখেই বলাই। তাহলে এবার একটুখানি দেখি কি কি তোমরা শিখেছো কি রকম। এটা কি, এটা কোন সাইড? মিডিয়াল আর ল্যাটারাল? মিডিয়াল। ল্যাটারাল হলে কি থাকতো? তাহলে শিখে গেছো তো। এটা অ্যান্টিরিয়র না পস্টেরিয়র সারফেস? পস্টেরিয়র সারফেস। এটা অ্যান্টিরিয়র না পস্টেরিয়র সারফেস? এটা হচ্ছে লোয়ার এন্ড অফ, এরম ভাবে দেখা হচ্ছে। এই যে এটাকে এরম ভাবে দেখছি, এইখানে ট্রায়াঙ্গুলার ডিস্কটা লাগছে, কেমন? তাহলে দেখছো তো, এখানেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে রেডিয়াসে, খুব ভালো করে শোনো, ইম্পর্টেন্ট মাসল অ্যাটাচমেন্ট। এটা হচ্ছে রেডিয়াসের অ্যান্টিরিয়র সারফেস, তাই তো? এই বিগ মাসল from the 3/4 of the radius takes origin known as the flexor pollicis longus, and below there is an inserted a muscle known as the pronator quadratus. Radius এর ক্ষেত্রে রিক্যাপিচুলেশন করলাম। এইবারে ulna has got a anterior surface, কি কি সারফেস বলেছি? anterior surface, medial surface and posterior surface. Just below the coronoid process, coronoid process, 3/4 upper 3/4 of the anterior surface, এই যে আমি করছি পুরো, and also the medial surface, দেখতে পাচ্ছ তো? anterior surface and medial surface পুরোটা, no, upper 3/4, extensive origin of a big muscle in our forearm, flexor digitorum profundus, যা একটুখানি এক্সটেন্ড করে যায় উপরের দিকে। এই জায়গাটাই বলেছিলাম, মিডিয়ালি flexor carpi ulnaris and flexor digitorum profundus. It is nothing but the extension of this muscle. So from the anterior surface and also from the medial surface, about 3/4 area, a big muscle takes origin known as the flexor digitorum profundus. Below that, in the lower 1/4 area, এখানে নেই ভালো, আছে অল্প, there is an ridge, oblique ridge, oblique ridge. From here, pronator quadratus muscle takes origin. So pronator quadratus muscle is a muscle, it takes origin from here, from a oblique ridge. দেখো এই জায়গাটা খালি, you can insert your hand or scalpel blade here and insert it here like this fashion. A small muscle, মানে বড় আছে বলে বিশাল লাগছে, but very small. It is known as the pronator quadratus muscle. It binds the radius and ulna together, and as an action, it pronates the forearm. So origin, ulna. As a strip, insertion as a band, একদম total covering in the lower part of the anterior surface of the radius. তাহলে অরিজিন ইনসারশন আইডিয়া হচ্ছে তো মাসেলের? আচ্ছা, anterior surface শেষ, আলনা খুব সহজ। এইটা হচ্ছে ট্রাইসেপস মাসল,
posterior surface, দেখো it takes inserted in the upper part of the olecranon process of the ulna, এই যে triceps muscle. কালকে একটা বলা হয়নি ইম্পর্টেন্ট মাসল রেডিয়াসে, just lateral part here there is an important muscle takes inserted known as the brachioradialis. এই জায়গাটা একটু মনে রাখবে, ভুলে গেছি কালকে বলতে। এই যে ট্রাইসেপস মাসল দেখো ইনসার্টেড করছে, কি বিউটিফুল। ইন দা posterior aspect, দেখো posterior aspect of the upper part of the olecranon process, এইখানে একটা বার্সা আছে, so that friction হলে বার্সার উপর দিয়ে it can moves, not damaging, this bone cannot damage these muscle fibers or tendon fibers. So there is a round shaped bursa here. So this is the insertion of the triceps. Brachii means arm, triceps brachii. একই পিকচার। pronator teres, এবার একটুখানি দেখো, pronator teres has got a dual head of origin, humeral head, আর এটা কি বোন, তাহলে এই দুটো হেড নিয়ে অরিজিন নিচ্ছে, ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য মিডল অফ দ্য রেডিয়াস, এই প্রোনেটার টিরিস মাসল। এই দুটো হেডের প্রোনেটার টিরিসের মধ্যেখানে একটা গ্যাপ থাকে, গ্যাপ দিয়ে ইম্পর্টেন্ট নার্ভস এন্ড ভেসেল যায়, পরে পড়বে। তাহলে হেড সম্বন্ধে আইডিয়া হচ্ছে, এই মাসলটা অরিজিন নেয় আপার পার্ট থেকে হিউমেরাল হেড, আর এইখান থেকে আলনা থেকে নিচ্ছে লোয়ার হেড। কোথার থেকে নিচ্ছে, এই যে তিনটে ছবি এঁকেছিলাম এখানে, মনে আছে? এই মাত্র আঁকলাম, কি কি? ফ্লেক্সার, বলো, ভেরি গুড। ফ্লেক্সার ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, pronator teres and occasionally flexor pollicis longus. ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাসের অনেক জায়গায় এখান থেকে অরিজিন নেয় না, তোমার হয়তো নিচ্ছে, এর নেবে না, কেমন? এর আছে আবার এর নেই, এর আছে ওর নেই, তার জন্য আমরা বলি অকেশনালি। কিন্তু সবারই ফ্লেক্সার ডিজিটাম প্রফান্ডাস ওখান থেকে নেবে। তাহলে এইগুলি হচ্ছে ডুয়াল হেড and it is inserted here, action, pronation. তাহলে দেখো মাসল আস্তে আস্তে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, শুধু নার্ভ সাপ্লাইটা বাকি, সব হয়ে গেল। শর্ট নোট 5 নম্বর লিখে দেবে। আরেকটা মাসল বলা হয়নি, এটা বলেছি, দিস ইজ দ্য সুপাইনেটার মাসল, টেক্স অরিজিন, কিছুটা বলেছিলাম। না না, রেডটা কোথায়? আছে, আমরা এইখানটায় বলেছিলাম coronoid প্রসেস, এই যে ল্যাটারাল সারফেস, এখান থেকে সুপাইনেটার নেয়, which extends onto the posterior surface of the ulna. Very important muscle causing supination. এই যে এইখানে দেখাচ্ছে, এবং ultimately inserted into the radius. অ্যাঙ্কোনিয়াস বলেছিলাম। এরপরে আমরা চলে গেলাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, তাহলে এগুলি ছোট ছোট মাসল, ইম্পর্টেন্ট নয়, খুব একটা নয়। সুপাইনেটার ইম্পর্টেন্ট। কি কি মাসল তাহলে শিখবো? ফ্লেক্সার ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, প্রোনেটার টিরিস, ফ্লেক্সার ডিজিটাম প্রফান্ডাস অ্যান্ড সুপাইনেটার। জানতেই হবে অরিজিন ইনসারশন। যারা ইয়ে করো, বইয়ে নোট করে নাও বা স্টার্ট দাও, সব মাসল পড়ার দরকার নেই। ফ্লেক্সার ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, ফ্লেক্সার ডিজিটাম প্রফান্ডাস, সুপাইনেটার, মানে ফোরামের ক্ষেত্রে বলছি, আর্মের ক্ষেত্রে আলাদা,
বাইসেপস জানতে হবে, ব্রেকিয়ালিস জানতে হবে, ট্রাইসেপস জানতে হবে, ব্রেকিওরেডিয়ালিস জানতে হবে, ওটা আমি এখন আর বলছি না। ফোরামের ক্ষেত্রে what you know about the muscle, these are important muscle where the origin insertion is required. সবার অরিজিন ইনসার্শন মনে রাখা নেই। এরপরে যাচ্ছে posterior surface. posterior surface become একটু ডিটেল করব, কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। posterior surface, দেখো আমিও বারবার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে দেখে নিই, নলে ভুল বলে দেব। সো দিস ইজ দ্য posterior surface. আবার একটু কাছে যাই, নাহলে বুঝতে পারবে না। posterior surface একটুখানি ভালো করে দেখতে হবে। This is the posterior surface. This is the anterior surface and medial surface, আগেই বলেছি। flexor digitorum profundus takes origin, মুছে গেছে আবার। আর নিচে প্রোনেটার, এই কি যেন নাম, প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস। এবার posterior surface. posterior surface খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা মিডিয়াল সাইড, এটা ল্যাটারাল সাইড, তাই তো? কেন মিডিয়াল? এই যে স্টাইলয়েড প্রসেসটা মোর পস্টোমিডিয়ালি রয়েছে, আমি এইসব না দেখেও ধরতে পারছি এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। কেন? স্টাইলয়েড প্রসেস লুকস মোর মিডিয়ালি দেন ল্যাটারালি। আর রেডিয়ালের ক্ষেত্রে কি? স্টাইলয়েড প্রসেস ইজ টোটালি ল্যাটারালি। তাহলে এটা হচ্ছে posterior surface. posterior surface একটা মিডিয়াল, আমরা প্রথমে কি করি to make it understand, divided into a upper part and a lower part, upper fourth and lower 3/4, বুঝবার জন্য upper fourth and a lower 3/4, তাই তো হয়? 3/4 1/4 বাদ দিলে 3/4। এই আপার ফোর্থ থেকে যে মাসলটা ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য কোরোনয়েড নিয়েছিল, সুপাইনেটার, এই যে এখানে নেই, সুপাইনেটার মাসল। আর নেক্সট হচ্ছে এই যে লোয়ার 3/4, এবার খুব ভালো করে ক্লোজলি দেখো, it is divided by a vertical ridge into a medial part and a lateral part, lateral group part, ভালো করে দেখো, ভার্টিক্যাল রিজ আছে, into a medial part and a lateral part, দেখো একটা ভার্টিক্যাল রিজ আছে, এই যে পুরোটা হচ্ছে posterior surface, পুরোটা হোল হচ্ছে posterior surface, it is divided medially by a ridge into a medial and a lateral part. কোন দিক মিডিয়াল? এই যে এটা medial and lateral, medial and lateral, medial and lateral, দেখো একটা রিজ আছে, posterior surface টাতে medial and lateral, ল্যাটারালটা একটু গ্রুভড আছে, দেখতে পাচ্ছো? medial and lateral, medial and lateral, একটা অবলিক রিজ দিয়ে। এবার ল্যাটারাল সাইডে কোন বোন আছে? রেডিয়াস। এই যে গ্রুভ আছে, এর মিডিয়াল সাইড আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে, এর যে মিডিয়াল সাইড এন্ড ল্যাটারাল সাইড, বারবার বলছি মিডিয়াল সাইডে কোনো মাসল অ্যাটাচমেন্ট নেই, বাঁচিয়েছি। ল্যাটারাল সাইড করতে গেলে পরে আসবো, তিনটে মাসলের নাম জানো? অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এরকম মাসলটা, পলিসিস মানে হচ্ছে থাম, is going to the thumb. This মাসলের নাম কি? অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস। এরপরে আরো দুটো মাসলের নাম জানতে হবে, এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস and extensor indicis, এই দিকটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। পরপর তিনটে মাসল দেখো, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস,
এই মাসলটা এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস অ্যান্ড এক্সটেনসর ইন্ডিসিস। অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস কোন ডিজিটে যাবে? থামবে। এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস কোন ডিজিটে যাবে? এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস ব্রেভিসের কথা বলছি না আমি, এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাসের কথা বলছি। কোন ডিজিজে যাবে? কোন ডিজিটে ইনসার্টেড হবে? abductor pollicis longus going to inserted on thumb, extensor pollicis longus going to inserted on dash, fill up the blank। হ্যাঁ thumb ও বললো, আর হ্যাঁ কোথায় কোন ডিজিট? সেকেন্ড ডিজিট। তুমি বললে থাম। এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস কোন ডিজিটে যাবে? Those who told thumb, they are 100% correct. Pollicis means thumb. So extensor pollicis longus also goes to thumb. Extensor pollicis brevis, another muscle, takes origin from the radius. This muscle is also going to the thumb. Pollicis means thumb. And another muscle, extensor indicis, কোন ডিজিজে যাবে? ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। ইন্ডিসিস মানে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। এর নামগুলি দেখেই আমরা বুঝতে পারি। তাহলে এইখানে দেখো, ইট ইজ আলনা। আলনার পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট তিনটে মাসল আছে, পরপর অরিজিন নিচ্ছে। অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস এন্ড এক্সটেনসর ইন্ডিসিস। কোন দিকটা? রেডিয়াল সাইড অফ দ্য ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য আলনা। মিডিয়াল সাইডে দেখো কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই, দেখো বোনস দেখা যাচ্ছে, ইউ ক্যান সি দ্য বেয়ার বোন। তাহলে তিনটে মাসল অরিজিন নিচ্ছে, অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস এন্ড এক্সটেনসর ইন্ডিসিস। Another muscle known as the extensor pollicis brevis takes origin from the radius, posterior aspect of the radius. তাহলে এবার ছবিতে যদি দেখি, আইডিয়া হলো তিনটে মাসল এই আলনা থেকে নিচ্ছে, তাহলে আমরা এইভাবে অরিজিন নিচ্ছে, posterior surface এর তরিকা, এই যে গ্রুভ, ল্যাটারাল সাইডে এই যে তিনটে এনেছি, দেখতে পাচ্ছ তিনটে স্ট্রিপ এঁকেছি। I have drawn 3 strips, 1 2 3। কোন সাইডে? ল্যাটারাল না মিডিয়াল সাইড? এই যে হ্যাঁ ল্যাটারাল সাইডে এঁকেছি, ঠিকই এঁকেছি। ল্যাটারাল সাইডে এঁকেছি, মিডিয়াল সাইড বেয়ার বোন। তিনটে স্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে কি? 1 2 3 separated by slight gap, and they are the muscle abductor pollicis longus, extensor pollicis longus and extensor indicis. Abductor pollicis longus not only takes origin from the ulna, they also, তোমার যদি কালকে ছবি দেখো, they also takes origin from the posterior surface of the radius also. এঁকেছো কি? Abductor pollicis longus takes origin from both from the radius and ulna. এটা ডিসেকশনে তোমরা এরকম দেখবে, বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে এক্সটেনসর ডিজিটোরাম, এইটা হচ্ছে এক্সটেনসর পলিসিস ব্রেভিস, এই হচ্ছে এক্সটেনসর পলিসিস লঙ্গাস। ডিসেকশন যখন হবে ক্যাডাভারে এরকম দেখবে। এই এই দেখো, abductor pollicis longus takes origin both from the ulna and from the radius. Then extensor pollicis longus and extensor indicis. আর এখানে হচ্ছে রেডিয়াসের ক্ষেত্রে posterior surface abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. ডিসেকশনে তোমরা কিন্তু এরকম দেখবে, অত ভালো। এইটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার আর্টিকুলার ডিস্ক, apex is attached here, base is attached here,
আচ্ছা, ক্যারিং অ্যাঙ্গেল শুনেছো তো, পড়েছো? ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, স্পেশালি ফিমেল যখন হাঁটে দেখবে হাতটা এরকম, তাই তো? আমারও আছে, কিন্তু ফিমেলদের ক্যারিং অ্যাঙ্গেল বেশি বিকজ দেয়ার হিপ রিজিয়ন ইজ লার্জার দেন দ্য মেল। কেন তাহলে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইজ ডেভেলপ ইভলিউশনারি স্কেলে? সো দ্যাট হ্যান্ড ইজ নট টাচিং দ্য দিস হিপ রিজিয়ন while walking, or না হলে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল না থাকলে কি হতো, এই যে, so that nature gives the angle. What is carrying angle? The axis of the humerus arm and the axis of the forearm. ছবি দেখি, axis of the arm, central part, axis of the arm and axis of the forearm. এই যে দুটো অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা বিটুইন দ্য এক্সিস অফ দ্য আর্ম অ্যান্ড এক্সিস অফ দ্য ফোরআর্ম, এইটাকে বলে ক্যারিং অ্যাঙ্গেল। ক্যারিং অ্যাঙ্গেল কি বলে? ক্যারিং অ্যাঙ্গেল। নর্মাল ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইজ ইউজুয়ালি 5 to 11 ডিগ্রি। যদি মোর দ্যান 15 ডিগ্রি উই কল ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইজ ইনক্রিজ, লেস দ্যান 5 ডিগ্রি ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইজ ডিক্রিজ। যদি ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইনক্রিজ হয়, এই আমরা বলি কি, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কিউবিট, এলবো জয়েন্টের রিজন নাম হচ্ছে কিউবিট। যখন এরকম হয়ে যাচ্ছে, মোর ক্যারিং অ্যাঙ্গেল উই কল ভ্যালগাস, কিউবিটাস ভালগাস। এন্ড যখন এরকম হয়ে যাচ্ছে, ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইনক্রিজ, উই কল কিউবিটাস ভেরাস। নেক্সট কোশ্চেন, অ্যানাটমিক্যাল কোশ্চেন, হোয়াই ক্যারিং অ্যাঙ্গেল ইজ ডেভেলপড? কেন হলো? বিকজ obliquity of the lower articular surface of the humerus, oblique দেখো, not straight, এরকম নয়, anatomical position এইরকম, oblique, number 1 point. Number 2 point, medial flange of the trochlea, এটা হচ্ছে trochlea, this area we name it medial flange, এটাকে বলি lateral flange because it looks laterally, it looks medially. Medial flange of trochlea about 6 millimeter lower than the lateral flange. দেখতে পাচ্ছ কি? এটা একটু নিচে, is slightly lower, then 6 millimeter lower. ফলে due to this obliquity of this flange and obliquity of the lower surface, there is development of the carrying angle. এবার বুদ্ধি করে বলো তো, normally carrying angle is there about 5 to 11 degree. কখন carrying angle disappear হয়ে যায় normally? হ্যাঁ, full flexion, দেখো কোনো carrying angle নেই, and also in pronation কোনো carrying angle থাকে না। What is cubitus valgus? Cubitus varus শিখে গেলে আর খুব একটা অসিফিকেশন বলতে হবে। ইন বোথ কেসেস, খুব সহজ বলে দিচ্ছি, ভ্যারি করবে না, মনে থাকবে। প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ইন দ্য diaphysis about 8th week of 7 to 8th week of intrauterine life, both radius and ulna. Come on, both radius and ulna about 8th, মনে রাখবে 8th week of intrauterine life. এবার ইম্পর্টেন্ট এটা নয়, এটা সবাই পারবে। যেরকম ফার্মাকোলজিতে হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্টস অফ ড্রাগ, তুমি যদি বলো নসিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, কোনো মার্কস পাবে না, কারণ সব ড্রাগই তাই হয়, বমি হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে, ওটার কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই। হ্যাঁ, যদি বলে স্যার তিনটে তো বললাম, নসিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, কোনো ভ্যালু নেই, সব ড্রাগই হবে। সুতরাং দ্যাট ইজ নট দ্য পয়েন্ট, তোমাকে আসল বলতে হবে যে কোনটায় কি হয়। যেমন তুমি যদি এনসাইড বেশি খাও, আইবুপ্রোফেন, ব্যথার ওষুধ, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ গ্যাস্ট্রিক আলসার। So this is the ideal point. Similarly, secondary center of ossification is important.
কি হলো, আমরা কিভাবে মনে রাখবো? আচ্ছা এবার বলো তো নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি কোন দিকে ডাইরেকশন হবে? টুয়ার্ডস এলবোটা কোন দিকে? ওপরে। টুয়ার্ডস এলবো আই গো। নীল দিয়েই আঁকছি, আর ভাল লাগছে না। আচ্ছা যাকে কালকে ওটা ডিটেলস বলবো, এখন বলি না, কেমন? লোয়ার এন্ড এইখানে মনে রাখবে, এখানে লেখো 1, 5, আবার 5, এখানে, এখানে 10, এইখানে 18, এইখানে 18, এইখানে 20, এইখানে 16। এটা একটু কঠিন আছে। বাস তোমার রেডিয়াস আনলার সেকেন্ডারি সেন্টারের অ্যাপিয়ারেন্স কখন ফিউজ হয়, কমপ্লিট। সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন অ্যাপিয়ার, এটা হচ্ছে, আমি কালার দিয়ে করি, সরি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এটা এই ব্লু কালার দিয়ে যেটা করছি সেটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স অফ সেকেন্ডারি সেন্টার। 5, 5, 1, অনেকে 2ও বলে। এটা কত লিখেছিলাম? 10। সো ফার্স্ট অ্যাপিয়ার রেডিয়াসের বলছি, সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার ইন দ্য লোয়ার এন্ড ইন 1 year অফ এজ। অনেক বইতে 2 years আছে, 1 to 2 years, আমি সুবিধার জন্য 1 year লিখলাম। ইন দ্য আপার এন্ড অ্যাপিয়ার 5 years। And it joins lower end, upper end joins first about 18 years, মানে এখানে এপিফেশিয়াল কার্টিলেজ ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেল। And it joins with the 20 years। আলনা কিভাবে মনে হচ্ছে? 5টা 5 in the ulna lower end appears 5 years, joins with 18 years। Upper end appears 10 years and joins with 16 years। বাস, জিজ্ঞেস করবে না, শুধু আপার এন্ডটা রেডিয়াসটা মনে রাখবে।